13h, c'est le temps réel sur Canal international. Bonjour à tous. Bonjour, Réginal Eketanda. Bonjour, Junior Hussein. Thank you for joining us in today's edition of the Bilingual News on Canal International. Coming up in the next 30 minutes. He became the 20th son of Mancon in 1959 after the demise of his late father. From being a member of parliament to CPDM national vice president, the disappearance of Fon Solomon Anyen Defru and Guafo III has sure left a deep vacuum, not just for his kingdom, but for the entire nation. The news last Sunday was announced by strong winds in Bamenda. Des pluies orageuses sont attendues cette nuit et demain matin sur l'ensemble de la région du littoral. C'est une importante information donnée par le service de la météorologie du littoral. On en parle dans ce 13h. Echoes of the 50th anniversary of Cameroon's Unity Day. In Bakassi, Cameroonians and Nigerians celebrated the 50th anniversary of Cameroon's unitary state. The event was an occasion for defense and security forces to reiterate their determination to fight against piracy. Sport, FAP, basketball, monsieur, qualifié pour la demi-finale de la Basketball Africa League. Les forces armées police du Cameroun se sont qualifiées ce week-end au Rwanda. And the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, has warned that hunger levels around the world are at new high. Antonio Guterres was speaking at a meeting of world leaders called to discuss the escalating food security crisis. Those were our major stories. Merci de regarder Canal 2 International et on débute ce journal avec vous, Réginal Eketanda. Effectively, Junior Hussein. Now, 2 of Doctors Without Borders staff that were detained 5 months ago have been temporarily released from prison. 2 other employees of the humanitarian organization, however, remain in detention. The international organization announced on Twitter this Monday, adding Doctors Without Borders is convinced of the legality of the tax they carried for their organization. The Doctors Without Borders employees were arrested in December 2021 in the southwest region of Cameroon. They are suspected by the authorities of having tried to exfiltrate a militia leader wounded by the army during a clash. Accusations Doctors Without Borders has denied. Tired of fighting, Doctors Without Borders announced on April the 5th that it was suspending activities in the region as a way of protest. He became the 20th son of Mancon in 1959 following the demise of his late father. Now, from being a member of parliament to the CPDM national vice president, the disappearance of Fon Solomon Anye Defru and Guafo III, that's the ruler of Mancon in the northwest region of Cameroon, has left a deep vacuum, not just for the people of Mancon, but for the entire nation. His death was announced by strong winds in Bamenda on Sunday. As you tell us in the following report, Sharifa Saleh. As it is the belief of the grass-filled parts of Cameroon, the recent strong winds and heavy rains in Bamenda were indicative of some big news. So the big news came through the governor of the Northwest region, who on Sunday, May 22nd, in a press release, announced the transition to eternity of Fon Guafo III Anyegamoti Solomon of Mancon on the night of Saturday, May 21st.
The king of Mancon quit the scene at the age of 97, with over 50 years on the throne, 32 years as first vice president of the ruling CPDM party, and 2 years as member of the House of Chiefs, born out of the pioneer regional elections. An agri-technician by training, Fon Anguafo was also one of the first politicians of Anglophone Cameroon and was member of parliament as far back as in 1962. Grounded by protracted illness, Fon Anguafo III had disappeared from public view for some years. Probably one of the reasons why he did not abdicate even in the heat of the current security crisis, contrary to his counterparts of other villages who have taken up IDP status in other towns. Fon Anguafo III will be succeeded by Fru Asa Ndefru, a teacher by profession and principal of GTC Ntanka in Mancon. Now in Bakassi, southwest region of Cameroon, Nigerians and Cameroonians alike have celebrated Cameroon's 50th anniversary of its Unity Day. The event was an occasion for defense and security forces to reiterate their commitment to fight against terrorism. More in the following report with you, Ines Ondwambala. The population of Idabato subdivision in the Bakassi Peninsula of Ndian division of the Southwest region have been called upon to strive for peace and unity in order to foster the much-awaited development in the Bakassi Peninsula. The divisional officer of Idabato was speaking at the ceremonial ground during the 50th anniversary of Cameroon Unitary State in Bakassi. This is the 50th anniversary. We are very, very happy. As you can see, we have been able to celebrate in the march past, in the dancing, and in football. Wonderful football that you are going to watch in the minutes ahead. We are thankful that the head of state could give us this opportunity once more to celebrate in this nation after 2 years of no celebration because of the COVID-19 pandemic. So we are very grateful. They all came from nook and cranny of Idiabato subdivision to celebrate this year's 20th May. Deserving Cameroonians in this maritime subdivision were encouraged for services rendered to the state as they were awarded medals. Au nom du président de la République et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de force publique camerounaise. It was a great expectation for them every year to come together, meet us again, rejoice in one accord, enjoy and meet people you have not been able to meet for so many years. They live from different creeks, and it is only during this ceremony that we are able to come together from all the nooks and crannies. The 50th anniversary of Cameroon Unitary State in Idabato subdivision was an occasion for Cameroonians and Nigerians living peacefully in Bakassi to show their love for each another as the march passed the grandstand. The population was so worried for so many years because of COVID epidemic. But we thank God for this opportunity. Our population are very happy. We all are organized with the military, with the population who hold our 20th anniversary successfully. Our population are so happy. Defense and security forces through the military parade expressed their determination to continue fight against piracy. Mayor Etongo joined his voice to that of the divisional officer of Idabato, Iwane Roland, to congratulate the population of Idabato who graced the occasion through traditional dances. The event ended with a football encounter. And still in the southwest region of Cameroon, in Coupe Maninguba division, now the 20th May celebration was marked by a separatist-imposed ghost town in rural areas. However, in the urban centers, the population braved the odds to celebrate the Golden Jubilee of Cameroon's Unity Day. Once more, Ines Ondwambala. This is Tombol subdivision, the economic heartbeats and breastbaskets of Coupe Maninguba division in the southwest region. Although the ongoing security crisis rocking the southwest region has affected most villages of this subdivision, peace is gradually returning
The 50th anniversary of Cameroon Unitary State was an occasion for the population of Tombel to demonstrate their high sense of patriotism through a great mobilization. The arrival of the divisional officer of Tombel, subdivision Niam Leonard, kick-started activities. After the award of medals to deserving Cameroonians residing in Tombel, the march past began with the Defense and Security Forces posted in Tombel subdivision and the civilian parade. The magnitude of the 50th anniversary of our National Unity Day in Tombel, and then with reference to the theme which talks about defense forces, security forces, and the people working hand in glove. You've seen the mobilization, you've seen the students, you've seen everybody out. That is just a testimony of the fact that the people and the forces of law and order are working hand in glove, and that is why you have this massive attendance that you have here. During the civilian parade, school, civil servant association, cooperation groups expressed their desire to continue striving for peace and stability. For the past 2 years, the pandemic, we have not been able to have our national day. Even part of the activities like march past and other activities, like social aspect of it, which makes us feel being together, living in unity, for the day that we all are one. I wish to thank the head of state, His Excellency President Lundi, for recognizing giving me the 20 leader, because this leader was given to me through the artwork that I'll be doing for the party. And I believe that is because I'm surrounded by the several militants. It was a mammoth crowd who turned out at the Tombel ceremonial ground, and the divisional officer of Tombel joined his voice to that of the mayor of Tombel, Hos Ngassa, to salute the brilliant participation of Tombel population at this year's 20th May. Junior Hussein, heavy rains are expected tomorrow according to the meteorological stations. Eh bien, c'est un communiqué qui nous parvient à l'instant. Des pluies orageuses sont attendues cette nuit et demain matin sur l'ensemble de la région du littoral. Température minimale 25 degrés Celsius, température maximale 29 degrés Celsius. Il est vivement recommandé de déconnecter ses appareils électroménagers avant le coucher et prévoir un parapluie avant de quitter la maison demain matin. Mettre les petits au chaud au coucher et pour l'école. Dormir sous une moustiquaire imprégnée et rouler prudemment. C'est un communiqué signé Serge Pelé-Onana, chef du service de la météorologie du littoral. Nous y reviendrons. Et dans la suite de l'actualité, 3 morts et de nombreux blessés graves enregistrés hier matin dans un accident de la circulation à Douala. Le lieu dit Carrefour d'Okoti a été le théâtre d'un drame qui a laissé les commerçants et conducteurs de mototaxis et autres citoyens dans la peur. Voyons cela dans ce reportage avec la collaboration d'Henri Tinda. 2 corps enveloppés dans des draps, une mare de sang qui témoigne de la violence du choc et cet autre corps coincé sous les roues de ce camion meurtrier. Il s'agit d'un accident mortel. Ce grave accident de la circulation se déroule entre 9h et 10h du matin au lieu du tunnel d'Okoti à Douala. Ce camion s'est passé, il a commencé à paniquer au volant. Après, on a commencé à voler, il a pris pour le premier taxement qui était là. Il a forcé. Selon les témoins rencontrés sur place, 3 personnes ont perdu la vie. Sur le champ, de nombreux blessés ont été enregistrés, ainsi qu'un rescapé. Dans ma tête, je connais qu'il m'a vu le premier là-bas, on a amené à l'hôpital. Lui, c'est le premier. Et il y a un enfant qui est sorti en bas du camion qui n'était pas mort. Il est bien comme moi-même, il n'a pas eu. Moi, entré devant le camion, moi, il y a la chance. Le conducteur de cet engin assassin aurait pris la fuite. Après le motorbus, les chauffeurs sont sortis, ils sont partis. Quand on arrive, on a vu le corps, il y a l'autre qu'on a amené à la Quintini. Je suis sûr que si on ne coupe pas son pied, il va tout mourir. Et voilà l'autre qu'on a emballé, voilà l'autre qui est en bas là-bas. Moi là où je suis glacé. L'état du véhicule et son frein défectueux seraient à l'origine
de ce grave accident de la circulation qui a ôté la vie à 3 personnes ce dimanche matin à Douala. Et dans la célébration du 20 mai, on est bien sûr dans la localité d'Ayos qui a touché bien cette célébration, a touché, du moins on en reparlera dans nos prochaines éditions. Intéressons-nous plutôt à la célébration du 20 mai dans la localité de Matom. Cette célébration de la fête de l'unité a mobilisé plus d'une personne pour, n'est-ce pas, magnifier le 50e de l'unité nationale. Reportage avec Alain Ghislain Kanga. La ferveur de la célébration de la fête nationale de l'unité s'est également répandue ici, à la place des fêtes de Maton. Les populations de cet arrondissement ont savouré les meilleurs moments de la parade. L'armée, locomotive du défilé, a marqué son passage à travers la gendarmerie nationale et les anciens combattants. La locomotive traîne derrière elle le wagon civil, constitué des établissements scolaires. Les élèves ont battu le pavé pour démontrer leur fibre unitaire sous le regard admiratif des populations. Avec cet autre établissement scolaire, il n'y a pas de pancarte, mais on peut quand même se rappeler qu'il et dans le secteur Ngoumou, la Macouvert, une fierté pour l'arrondissement de Matom. Une démonstration qui précède le passage des formations politiques. Étaient représentés le parti des crabes, l'UPC, et le parti au pouvoir, l'URDPC. Les ambiances festives, on a eu les partis politiques qui magnifient la démocratie et le vivre ensemble. La fête, présidée par le sous-préfet, a été marquée également par la remise de médailles à un officier de police. À Ngambé, le 20 mai s'est également célébré. Les populations sont sorties en masse pour marquer cette célébration. Le récit d'Aimé Catherine Mokori. Estimant environ 6 000 personnes, elles ont battu le pavé ici à la place des fêtes de Ngambé, le 20 mai pour célébrer le 50e anniversaire de l'État unitaire du Cameroun. Le défilé militaire ouvre le bal avec les différents corps des hommes et femmes en tenue. L'armée, la gendarmerie, la police, l'administration pénitentiaire et les anciens combattants. Eux qui continuent de maintenir la paix qui règne dans cette partie de la région du Nord-Ouest loin des mouvements sécessionnistes. Côté défilé civil, c'est une démonstration de force pour les élèves de l'éducation de base, des lycées et collèges et groupes socio-professionnels. Ici, la rigueur et la discipline bien connues du système anglo-saxon sont mises en exergue et ovationnées par les populations et l'autorité. Vous avez vous-même vu les différents groupes sociologiques. Vous avez vous-même vu comment les élèves, la jeunesse, même les parents sont là pour manifester, pour dire une fois de plus à la nation camerounaise que Donga Mantouma en général et Nkambé en particulier sont derrière les institutions étatiques. À Nkambé, la commune et le siège parlementaire sont aux couleurs RDPC et cette fête nationale leur a offert l'occasion de le démontrer une fois de plus. D'autres formations politiques comme l'UDP et le FNSC ont également pris part à cette messe patriotique d'un Cameroun uni dans toute sa diversité. Une très belle célébration qui s'est donc tenue dans la localité de Kambé, dans le nord-ouest Cameroun. Régina Leke. We'll continue with this newscast, and this time around we'll talk about the 70th birthday of Cameroon's football legend Albert Roger Milla. A gala match took place at the Amadou Ahidjo Stadium over the weekend, a match that brought together different African football stars who came to pay tribute to one of the greatest players of all time. More of the more memorable football match with you, Hyacinthia. Even at the age of 70, Albert Roger Milla could still find the back of the net. The goal, a perfect spice, as the thousands of spectators
chant birthday songs. And they turn out in their numbers African and world football legends like El Hadji Diouf of Senegal, 4 times African best player Samuel Eto'o, Mark Fish of South Africa, Emmanuel Iboué of Côte d'Ivoire, Aliou Fadiga of Senegal, Trésor Lualua of Democratic Republic of Congo, and many others to pay tribute to the African best player of the century. We're talking about like the biggest legend of Africa, or one of the biggest legend for any job in Africa. I think so today to be here, it's an honor to be here to share 70 years with my man Roger Milla. Roger Milla, an icon that inspired many into playing soccer. Memories that can never be forgotten. In 1990, I was 16 years old. I was still playing in South Africa, cricket. So I was playing football and cricket. And at the age of 16, watched the 1990 World Cup. Obviously, what not only the Cameroonian and Roger Milla did, they inspired the whole of, not only Cameroon, but inspired the whole of Africa and excited the world. So I would say that the Cameroonian team played a part in me deciding to become a footballer. I'd stopped playing cricket. It's very emotional for me, but it's a big honor for me to be here in Cameroon to celebrate such an icon in world football. Former teammates like Joseph Antoine Bell all came out to revisit such historic moments in the pitch, and the younger generation of Jean de Makoun, Achille Mana, Stéphane Bia, and legendary goalkeeper Aliou Mboka with spectacular saves here at the Ahmadou Ahidjo Stadium. The lone female of the gala match showed Njoya Ajara, still in active service, but present here to honor the legend. What a beautiful way to celebrate a legend. Happy 70th birthday, Abe Roger Milla. And meantime, the Cameroon football governing body, FECAFOOT, has signed a memorandum of understanding with the Ministry of Secondary Education. Now, the initiative of this memorandum of understanding is to boost young and budding football talents in the country. FECAFOOT's president Samuel Eto'o signed on behalf of his organization, while the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga, signed on behalf of MINASEC. More in the following report with you, Omul Kusumi. The Minister of Secondary Education, Nalova-Lyonga, expresses her satisfaction to the content of this deal with the Cameroon Football Federation on the future of young Cameroonians. Let me first of all tell you why I am really excited to sign this. I'm excited to work with the President of the Executive Committee of FECAFOOT. I'm excited because he is young. I'm excited because being young, he has taken a new approach to manage. Nurturing the skills of youth in sport during FENASCO Games and facilitating the participation of young Cameroonians in the second edition of Pan-African Football for Youth is the main objective of this Memorandum of Understanding. We want a little bit of professionalism in what they do so that they can go higher and higher as the years go past. That's why we are here with Mr. President, and we think that things will go. They have something to anticipate, for them to become better, because with sports they can go ahead. But we want them to link together sports and academics. So this gives us an opportunity. Samuel Eto'o assures the young footballers of the availability of all necessary requirements to be put at your disposal ahead of the different competitions. What we envisage is the best for Cameroon. We don't want 8 average, but excellence. And excellence costs a price. So, the children will have the best of all what the Federation can offer them. The partnership agreement signed this weekend in Yaoundé is to reinforce the link between sport and academic works. We continue this newscast with you, Junior Hossa.
Et cette fois-ci, on s'intéresse à la religion. Le temple de la paroisse Bonamosadi Silo à Douala a été dédicacé au Seigneur ce dimanche, hier dimanche. Les nombreux fidèles ont acclamé cette cérémonie qui œuvre à rapprocher les hommes du Seigneur. Voyons cela dans cet élément avec la collaboration d'Aritinda. Seigneur notre Dieu, nous te dédicassons ce temps à Zamongan. Déclaration marquant la dédicace du temple de la paroisse Bonamosadi Silo. Les fidèles de l'église presbytérienne du Cameroun acclament cette nouvelle maison du Seigneur qui a coûté plus de 275 millions de francs CFA, investis en 24 années par les paroissiens. La pose de la première pierre a eu lieu en 1996. C'est un temple qu'on a vu futuriste. Il y a le temple en lui-même, le bâtiment administratif. Ce dimanche, l'église toute neuve accueille également des anciens d'église et des diacres nouvellement consacrés. Comme quelqu'un qui flânait, comme si mes pieds ne touchaient pas le sol. Tellement je suis en joie. Et pour la première fois, je ne sais pas s'il y a déjà eu ce genre d'occasion de consacrer des diacres dans un moment pareil ou au moment où on dédie le temple au Seigneur. Ça veut dire que même notre consécration a été dédiée au Seigneur. Je suis chargée d'édifier les paroissiens, d'évangéliser également les paroissiens et tout mon entourage, ça veut dire mes proches également. Autre temps fort de ce moment de dédicace, la bénédiction des objets sacrés, la présentation des pasteurs de Silo de 1996 à 2021 et la remise solennelle des clés de l'église. Et c'est une interpellation aux populations de Koto que ceci évoque le temple. Nous autres les bergers, on est des passages. Nous interpellons les autochtones. Cette cérémonie marque la fin d'une activité religieuse qui s'est tenue du 15 au 22 mai 2022 sous le thème Église et développement de la société. Et en sport, Basketball Africa League, FAB Basketball Monsieur, qualifié pour les demi-finales. Les forces armées et police du Cameroun ont battu en quart de finale ce week-end à Kigali, du moins ont gagné, se sont qualifiés justement à Kigali en présence du chef de l'État rwandais Paul Kagame. Daniel Anissé Boudier. L'euphorie des supporters camerounais autour du Kigali Arena ce 21 mai, après la bruyante qualification de FAB Basketball Messieurs pour les demi-finales de la Basketball Africa League. Dans une arène pleine de 10 000 supporters rwandais, dont le président de la République Paul Kagame, les forces armées et police du Cameroun réalisent l'exploit en battant le Rwanda Energy Group 66 points à 63. Une victoire historique pour les soldats camerounais de FAB qui franchissent pour la première fois l'étape des quarts de finale de cette prestigieuse compétition. L'équipe a eu avant son départ une préparation physique et psychologique spéciale. La stratégie militaire impulsée par le président du club, le colonel Jackson Kamgeng, aura payé. Il fallait qu'on montre quand même à la balle et aux Rwandais qu'on pouvait le faire. D'abord, hier, ils n'ont pas permis comme nous puissions fêter, avoir notre fête nationale avec nos compatriotes. Mais aujourd'hui, on leur a montré qu'on peut le faire et on a fait. Une équipe dont on ne vendait pourtant pas cher la peau, parce que seul club non professionnel à cette étape de la compétition et seule équipe ayant des entraîneurs locaux. L'objectif à présent c'est la finale, mais avant, les garçons de FAB devront encore se surpasser pour battre en demi-finale ce 25 mai le Petro de Luanda, un autre gros morceau. Has warned that hunger levels are at new high. Antonio Guterres was speaking at a meeting of world leaders called to discuss the escalating food security crisis. He said the number of people facing severe food insecurity had doubled in just 2 years from 135 million before the coronavirus pandemic to 276 million people today. The number of people living in the famine conditions has increased by more than 500% since 2016 and now sits at more than 500,000. The complex security, economic and financial implications require goodwill on
all sides from a package deal to be reached, Mr. Guterres noted. 2 weeks ago, I visited the Sahel region of Africa, where I met families who do not know where their next meal is coming from. Severe acute malnutrition, a wasting disease that can kill if left untreated, is rising. Farm animals are already dying of hunger. Leaders told me that because of the war in Ukraine, on top of the other crises they face, they fear this dangerous situation could tip into catastrophe. We conclude this newscast with you, Junior, with some important announcements. Très rapidement, ce lundi 23 mai, en direct sur Canal 2 International, vivez le Samuel Eto'o Farewell Match. C'est un très grand match de gala, un match international en l'honneur de la riche et brillante carrière de Samuel Eto'o, fils légende du football mondial, icône de l'Inter de Milan et surtout héros de la lutte contre le racisme et toute autre forme de discrimination. Entouré d'autres grandes vedettes de la planète foot, Samuel Eto'o livrera l'un des plus beaux matchs de sa carrière, entouré de ses amis en direct ce lundi 23 mai 2022 à partir de 19h45 sur Canal 2 International, prise d'antenne 19h30. Le journal est donc prévu à 19h sur Canal 2 International. Regina. And well, that was how we saw it for this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Thank you so much for watching. Goodbye and God bless. Canal 2 International.